कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. नमो विष्णुपाद परमहंस पर्वजगच्चार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। So you are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 29, Verse 37. Śrī Uddhava uvāca vidrāvito moha-mahāndhakāro ya āśrito me tava sannidhānāt vibhāvasoḥ kim nu samīpa-gasya
śītam tamo bhīḥ prabhavanty ajādya. Śrī Uddhava uvāca vidrāvito moha-mahāndhakāro ya āśrito me tava sannidhānāt vibhāvasoḥ kim nu samīpa-gasya śītam tamo bhīḥ prabhavanty ajādya. Devotees, Śrī Uddhava vāca. Śrī Uddhava said, vidrāvitaḥ is driven away, moha of delusion, mahā-andhakāraḥ the great darkness, yaha which āśritaḥ was taken shelter of, may by me, tava your sannidhānāt by the presence, vibhāvasoḥ of the sun, what? Kim, what? No, indeed, samīpa-gasya, for one who has come into the proximity, śītam, cold, tamaḥ, darkness, bhīḥ, fear, prabhavanty, have power, ajādya, O unborn, ādya, O primeval Lord. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Śrī Uddhava said, O unborn, primeval Lord, although I had fallen into the great
darkness of illusion, my ignorance has now been dispelled by your merciful association. Indeed, how can cold, darkness and fear exert their power over one who has approached the brilliant sun? Purport. Although Śrī Uddhava feared separation from the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, he now understands that in a fundamental sense, Lord is everything. Krishna consciousness can never be threatened or diminished for one who has taken full shelter of the lotus feet of the Lord. So we see here that Uddhava, he has understood that the Lord is to depart soon, and so of course naturally the separation from the Lord will create fear. இங்கே பகவான் இந்த உலகை விட்டு செல்ல போகிறார் என்பதை உத்தவர் புரிந்து கொண்டார். எனவே பகவானை விட்டு பிரிய போகிறோம் என்ற ஒரு எண்ணமானது அவர் மனதில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது. And at the same time he also understands that the Lord is everything in this material world. அதே சமயத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பகவான் தான் அனைத்தும் என்பதையும் அவர் புரிந்து கொண்டார். So Lord is personally present in this material world. பகவான் இந்த ஜட உலகத்தில் தன் முன்னே இருக்கிறார். Through his Purusha avatars. அவருடைய புருஷ அவதாரங்கள் மூலமாக இருக்கிறார். Or he descends as incarnations. அல்லது அவர் அவதாரங்கள் மூலமாக இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். And everything else in this material world is a manifestation of his energies. இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்துமே அவருடைய சக்திகளின் வெளிப்பாடுதான். So when we look at any object in this material world, we understand that it is the Bahiranga Shakti of the Lord. இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அது பகவானின் பகிரங்க சக்தி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். And if you look at an individual, we understand, as Krishna explains here, and he explains in the 7th chapter also, that we have a gross body which is made up of the gross elements, the subtle body made up of subtle elements, and beyond that is the Tatas Shakti of the Lord. ஒரு தனிப்பட்ட நபரை பார்த்தால் கூட நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், அவருக்கு ஸ்தூல பொருட்களால் உருவான ஸ்தூல சரீரம் இருக்கிறது, சூட்சும பொருட்களால் உண்டாகக்கூடிய சூட்சும சரீரம் இருக்கிறது, அதையும் தாண்டி பகவானின் தத்தாஸ்த சக்தியாகிய ஆத்மாவும் இருக்கிறது. So in that fundamental sense, whatever we look at, whatever we observe in this material world, we cannot be away from Krishna consciousness. இந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படையான அறிவை பெறும் பொழுது நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் எதை பார்த்தாலும் அதை கிருஷ்ணனோடு தொடர்புபடுத்தித்தான் பார்ப்போம், அதிலிருந்து விலகி செல்ல மாட்டோம். So here in the purport it's mentioned that this Krishna consciousness cannot be threatened or diminished one who has taken full shelter of the lotus feet of the Lord. யாரொருவர் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் பூரணமான அடைக்கலத்தை பெற்றுள்ளாரோ அவருடைய கிருஷ்ண உணர்வானது அச்சுறுத்தப்பட முடியாதது, அதே சமயத்தில் அழிக்கப்பட முடியாதது. So what does it really mean to take full shelter of the lotus feet of the Lord? பகவானின் தாமரை பாதத்தில் பூரண சரணாகதி அடைவது என்றால் என்ன? Because if we take full shelter of the lotus feet of the Lord, then our Krishna consciousness would never be threatened, nor will it be diminished. ஏனென்றால் பகவானின் பாதங்களில் நாம் அடைக்கலம் புகுந்து விட்டால் நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எந்த ஒரு பங்கமும் ஏற்படாது, நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அழிவே வராது. And we have seen this from the personal example of Śrī Uddhava. ஸ்ரீ உத்தவரின் உதாரணத்தை கொண்டு நாம் இதை புரிந்து கொள்கிறோம். What is he saying? He is saying, my ignorance has now been dispelled by tava sannidhānāt, by your divine presence and by your merciful association.
உத்தவர் கூறுகிறார் பகவானிடம், உங்களின் தெய்வீகமான இருப்பின் காரணமாகவும் உங்களுடைய சங்கம் காரணமாகவும் என்னுடைய அறியாமையானது கலைக்கப்படுகிறது என்று. So taking shelter of the Supreme Lord, taking the shelter of his lotus feet, how practically we can take the shelter? பகவானின் திருப்பாதங்களின் அடைக்கலம் மற்றும் பகவானின் அடைக்கலத்தை நடைமுறையில் நாம் எப்படி பெற வேண்டும்? So we saw that Uddhava, with great faith, with great devotion, and consciously, attentively being present in the being present in the situation, he interacted with the Supreme Lord. உத்தவர் மிகுந்த நம்பிக்கையோடும் மிகுந்த பக்தியோடும் பூரண உணர்வோடும் முழு கவனத்தோடும் அந்த சூழ்நிலையில் பகவானோடு உரையாடலை மேற்கொண்டார். And that is how he received the knowledge which destroyed his ignorance. இவ்விதமாகத்தான் உத்தவர் அந்த ஞானத்தை பெற்றார். அந்த ஞானமானது அவருடைய அறியாமையை அழித்து விட்டது. So for Uddhava, Lord was personally present and he was interacting with the Lord, receiving the knowledge, and he was enlightened. எனவே உத்தவரை பொறுத்தவரையில் பகவான் அவருடனே இருந்தார். பகவானிடமிருந்து உத்தவர் நேரடியாக ஞானத்தை பெற்றார். அதன் மூலமாக அவர் ஞானம் அடைந்தார். So we take the shelter of the Lord by approaching his instructions, the knowledge that the Lord has given us. நாம் பகவானின் அடைக்கலத்தை எப்படி பெறுகிறோம் என்றால் அவருடைய உபதேசங்கள் மற்றும் ஞானத்தை அணுகுவதன் மூலமாக நாம் பகவானின் அடைக்கலத்தை பெறுகிறோம். And we do that by taking shelter of those who have taken shelter at the lotus feet of the Lord. இதை நாம் எப்படி செய்கிறோம்? யாரெல்லாம் பகவானின் தாமரை பாத அடைக்கலத்தை பெற்றுள்ளார்களோ அவர்களுடைய சங்கத்தை பெறுவதன் மூலமாகவும் அவர்களுடைய அடைக்கலத்தை பெறுவதன் மூலமாகவும் இதை நாம் செய்கிறோம். And therefore we can approach the Supreme Lord by the guidance of the acharyas. எனவே ஆச்சாரியார்களின் வழிகாட்டுதல்களை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நாம் பரமபுருஷ பகவானை அணுக முடியும். So for devotees, we would notice that in our lives sometimes we are very enthusiastic to perform devotional service, sometimes we are not so enthusiastic in performing devotional service, sometimes we feel blissful and we are able to understand things that are happening to us and we make gradual progress, but sometimes we become so disturbed that performance of devotional activities itself becomes a huge burden for us. பக்தர்கள் நம் வாழ்க்கையில் அனுபவபூர்வமாக பார்த்திருக்கலாம். சில சமயம் நாம் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு பக்தி சேவை மேற்கொள்கிறோம். சில சமயம் அவ்வளவு உற்சாகம் இல்லாமல் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறோம். சில சமயம் மிகுந்த ஆனந்தத்தோடு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறோம். சில சமயம் சில துன்பங்கள் இருக்கிறதே என்று ஒரு சோறு மனப்பானோடு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறோம். இவ்வாறு பல நிலைகளில் நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறோம். So we are in the Krishna conscious movement, which means we have to be conscious of the Supreme Lord. But we will notice that it's not entire 24 hours that we are conscious of the Lord. நாம் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் இருக்கிறோம். எனவே நாம் பூரண கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்பட வேண்டும். ஆனால் நடைமுறையில் நாம் கவனித்தோம் என்றால் நாம் உணரலாம், ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் நாம் பூரண கிருஷ்ண உணர்வோடு இருப்பதில்லை. So if we come to the temple, attend Arati and perform the Sankirtan, then at that time the chances are that we are able to think of the Lord by seeing the Lord, hearing and being present in the temple. So there are chances that we are able to think of the Lord. கோவிலுக்கு வந்து பகவானின் தரிசனம் மற்றும் ஆரத்தியை பார்க்கும் பொழுது நாம் பகவானை நினைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமானது நமக்கு கிடைக்கிறது. பகவானை பார்க்கிறோம், நேரடியாக விக்கிரக ரூபமாக பகவானின் ஆரத்தியை பார்க்கிறோம். அதன் மூலம் நாம் பகவானை நினைக்கிறோம். And then we sit and chant the holy names and we read the offenses that we must avoid, and probably most importantly trying to chant attentively, which means we chant and we hear the holy names. அதன் பிறகு நாம் நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுகிறோம். அபராதங்களை பற்றி படித்துவிட்டு அதை தவிர்க்க முயற்சிக்கிறோம். வெகு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால்
நாம் கவனத்தோடு நாம ஜபத்தில் ஈடுபட முயற்சிக்கிறோம். நாம் உச்சரிக்கும் நாம ஜபத்தை காதின் மூலமாக கேட்க முயற்சிக்கிறோம். So the times when we are directly performing devotional activities, devotional service, so there are chances that we are conscious of the Lord. But what about other times when we are not consciously involved in devotional activities? எனவே நாம் பக்தி சேவையின் அங்கங்களில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் முழு உணர்வோடு பகவானை நினைக்க முயற்சிக்கிறோம். ஆனால் பக்தி சேவை அல்லாத செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாம் பகவானை பற்றி நினைக்கிறோமா? So the symptoms of a great devotee is that whatever he does in the background. He does with Krishna in the background. ஒரு சிறந்த பக்தரின் அறிகுறி என்னவென்றால் அவர் எந்த செயலை செய்தாலும் அதன் பின்னணியில் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் என்பதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு செய்கிறார். So recently I was interacting with one devotee and he was having a very tough time in office. சமீப காலத்தில் நான் ஒரு பக்தரோடு ஒரு உரையாடலை மேற்கொண்டேன். அவர் கூறினார் அவருடைய அலுவலகத்தில் அவருக்கு மிகவும் கடினமான காலம் இது என்று. His office was very difficult. There was some big problem going on. He was working sometimes for 12 hours, sometimes 14 hours, and because of that crisis sometimes he had to work for 15 hours also. அவருடைய அலுவலகத்தில் பிரச்சனை இருந்தது. அதன் காரணமாக அந்த நபர் சில நாள் 12 மணி நேரம், சில நாள் 14 மணி நேரம், சில நாள் தொடர்ச்சியாக 15 மணி நேரம் கூட அலுவலகத்தில் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. So I was just thinking 15 hours if somebody works, how much time is balanced in 24 hours? Just what? How many? 9 hours in which he has to sleep, he has to eat, he has to maintain his body, and he is a family man. You know, he has to possibly give some time to his wife and children, and this problem was continuing for months. And he has to chant for 2 hours. நான் யோசித்தேன் 15 மணி நேரம் இவர் அலுவலகத்திற்காக ஒதுக்கினால் மீதம் இருப்பது 9 மணி நேரம் தான். அந்த 9 மணி நேரத்தில் 2 மணி நேரம் இவர் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும், குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டும், தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் மனைவிக்கும் தன்னுடைய நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும், உணவு உண்ண வேண்டும், உறங்க வேண்டும். எனவே இதை எப்படி செய்வார் என்று நான் யோசித்தேன். So he was committed to chanting because he was initiated, so at least that commitment was there and he was chanting, but he was saying that mind was so disturbed. He could hardly focus on the holy name. That office problem kept coming. அவர் ஒரு தீட்சை பெற்ற பக்தர். அதன் காரணமாக அவர் தொடர்ச்சியாக நாமஜபம் தினசரி செய்து கொண்டுதான் இருந்தார். ஆனால் அவருடைய அலுவலக பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால் அவர் நாமஜபத்தில் ஈடுபடும் பொழுது கூட அவருடைய அலுவலக பிரச்சனைகளை பற்றித்தான் அவருடைய மனம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது. So we hear Hare Nam Aiva Kevalam Kalau Nasteva Gatiranata. In the age of Kali there is no other way other than to chant the holy names and chant the holy names. நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஹரேர் நாமேவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ கதிரநேதா. அதாவது இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதை தவிர வேறு கதி இல்லை என்பதே இதன் பொருளாகும். But because we are in the beginning stages of bhakti, the material circumstances they sometimes terribly disturb us. So the chanting was very disturbed. ஆனால் நாம் பக்தியின் ஆரம்ப நிலைகளில் இருக்கும் காரணத்தினால் நம்முடைய பௌதிகமான சூழ்நிலை கூட நம்முடைய பக்தியை அதிகமாக பாதிக்கிறது. இதன் காரணமாகவே இந்த நபரின் நாமஜபமானது அதிகமான பாதிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தது. So I am not just talking about that devotee, I am talking about all of us, because sometimes we get into such trouble. Sorry பிரபுஜி, பொதுவாக அனைவருக்கும் இந்த பிரச்சனையை சந்தித்திருக்கிறோம். Because that person may have his job, we may have certain relationships which are troublesome, we may have certain services which create so much anxiety in us. So it could be with respect to the family, it could be respect to devotional service, it could be respect to any relationship, anything. So we may come to a point where we are actually very disturbed, and therefore even chanting is disturbed. அந்த நபரை பொறுத்தவரை அவருக்கு அலுவலகம் பிரச்சனையாக இருந்தது. நம் வாழ்க்கையில் நம்முடைய குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஏற்படலாம், நம்முடைய மனம் பாதிப்படையலாம், நம்முடைய சேவை பாதிப்படையலாம். எனவே நம்முடைய பக்தி சேவையானது பல வழிகளில் இது போன்ற பாதிப்பிற்கு உட்படலாம். Sometimes when we are not disturbed, still the chanting is disturbed. சில சமயம்
நமக்கு எந்த தொல்லைகளும் இருக்காது. அப்படி இருந்தும் நாம் செய்யும் நாம ஜபத்தில் அதிகமான கவனச்சிதறலை நாம் உணர முடியும். We are supposed to chant how many mahamantras? 1728 mahamantras we are supposed to chant, and each one of them has how many holy names? 16. So 16 into 1728 times holy names we should hear when we are chanting. நாம் 16 மாலைகள் ஜபிக்கும் பொழுது 1728 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறோம். அதே சமயம் ஒவ்வொரு மந்திரத்திலும் 16 அச்சரங்கள் இருக்கிறது. எனவே நாம் 16 into 1728 முறை நாம் புனித நாமத்தை மிக கவனமாக கேட்க வேண்டும். So anyways, what did this devotee do to resolve the problem? இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க அந்த பக்தர் என்ன செய்தார்? He decided to do, of course, the holy name and the Lord are non-different, but here exactly what Uddhava did. Uddhava did tava sannidhānāt. He sat in proximity to the Lord and heard from the Lord. So that is what he did. He sat down and he studied Srila Prabhupada books. பகவானிற்கும் புனித நாமத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை. ஆனால் இங்கே பார்க்கலாம், உத்தவர் பகவானின் அருகில் அமர்ந்து நாமத்தை ஜபத்தில் ஈடுபட்டார். அதே போல் நான் குறிப்பிட்ட பக்தர் பகவான் விக்கிரகத்திற்கு அருகில் அமர்ந்து பிரபுபாதின் புத்தகங்களை படித்தார். So he decided, let whatever happen, let it happen. I will read Prabhupada books. I'll read Bhagavad Gita, Bhagavatam. He was reading Bhagavatam. I'll read Bhagavatam for 1 or 2 hours, and then only I will see whatever is happening in office. அப்பொழுது அந்த பக்தர் ஒரு முடிவை மேற்கொண்டார். எந்த பிரச்சனை வேண்டுமானாலும் வரட்டும், என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கட்டும், நான் 2 மணி நேரம் பாகவதம் படிப்பேன், பகவான் விக்கிரகத்துக்கு அருகில் அமர்ந்து நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவேன், அதன் பிறகுதான் என்னுடைய பிரச்சனையை பற்றி நான் சிந்திப்பேன் என்று ஒரு முடிவை மேற்கொண்டார். And then gradually what happened? What do you expect? What would have happened? அதன் பிறகு என்ன நடந்திருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம். He could chant nicely. அவரால் மிக கவனத்தோடு நாம ஜபம் செய்ய முடிந்தது. Material problems don't solve so easily. பௌதிக பிரச்சனைகள் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு முடிவுக்கு வராது. See, we say no, chant Hare Krishna and be happy. That is what we tell everyone. நாம் கூறுகிறோம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபியுங்கள், மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என்று. So sometimes we ourselves mistake, and sometimes others also mistake in understanding this statement. இந்த வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்வதில் சில சமயங்களில் நாமும் தவறு செய்கிறோம், சில சமயங்களில் மக்களும் இதை தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். So we think chant Hare Krishna and be happy means the problem will go away. The problem will remain. How will I be happy? So it means chant Hare Krishna, problem go away. Chant Hare Krishna, problem go away. நாம் நினைக்கிறோம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபித்தால் நம்முடைய பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும், பிறகு நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன், எனவே நாம் ஜபிக்கிறோம், அதன் பிறகு பிரச்சனை தீர்ந்து விடுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். So actually problems do go away sometimes, but not always. But what does happen is that we gain sufficient strength to face those problems without getting disturbed. இவ்வாறு ஒருவர் நாமஜபத்தில் ஈடுபடும் பொழுது சில சமயம் அவருடைய பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படுவது உண்மைதான். ஆனால் பெரும்பாலாக என்ன நடக்கிறது என்றால், அந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் மனோபலமானது அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு இந்த ஜபத்தின் மூலமாக கிடைக்கிறது. Like for example, somebody who has weak immunity, then little bit infection also his body will get disturbed, and he'll develop symptoms of that disease. உதாரணத்திற்கு ஒரு உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்தால் ஒரு சிறு கிருமி தாக்குதல் கூட அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு ஒரு பெரிய நோய் ஏற்படுத்தலாம். But one who has built his immunity, then small little infections do not really trouble him. ஆனால் ஒருவர் தன்னுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை சரியான முறையில் வளர்த்துக் கொண்டார் என்றால் சிறு சிறு கிருமி தாக்குதலுக்கு அவர் பெரிதான பாதிப்பு அடைவதில்லை. And people like us who are dwelling in the city, we can very easily understand. No, we always drink RO water, and we go to some village, people are drinking hand pump water, nothing is happening, but we drink the same water, we may have to go to hospital. நகரத்தில் இருக்கும் நமக்கு இந்த அனுபவம் நடைமுறையில் இருக்கிறது. நாம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை தான் குடிக்கிறோம். ஆனால் கிராமங்களுக்கு சென்றால் அவர்கள்
பம்புகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரை கூட குடிக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு ஒன்றுமே ஆவதில்லை. அதே நீரை நாம் பருகினால் நமக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதியாகும் அளவிற்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து விடுகிறது. So Krishna, in Isopanishad, there are two words which are used. In I think it's verse, I'm forgetting the verse number. The two qualities of the Lord are Shuddham and Apāpavidham. ஈஷோபநிஷத்தில் ஒரு பதத்தில் பகவானின் இரண்டு குணங்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டது. ஒன்று சுத்தம், மற்றொன்று அபாபவிதம். And how does Srila Prabhupada translate the word Shuddham? சுத்தம் என்ற வார்த்தையை ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் எப்படி மொழிபெயர்க்கிறார்? He uses the word antiseptic. அவர் ஆன்டிசெப்டிக் அல்லது நோய்க்குண்டான மருந்து என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். So if we associate with the Lord, then we remain antiseptic to Maya or to Maya's influence. எனவே நாம் பகவானோட பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தால் நாம் மாயையின் தாக்கத்திற்கு உண்டான எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருக்கிறோம். If we look at why do we commit, we know that we should follow the principles of dharma, we should follow the principles of devotional service, we should follow the regulative principles, we should not break the principles of dharma, but sometimes we get the urge and sometimes it happens that we do break them also. நமக்கு நன்றாக தெரியும் நாம் தர்மத்தின் விதிகளை மீறக்கூடாது, பக்தி சேவையின் விதிகளை மீறக்கூடாது, 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மீறக்கூடாது என்று. ஆனால் வாழ்க்கையில் சில தருணங்களில் ஏதோ ஒரு உத்வேகம் காரணமாக நாம் தர்மத்தின் கட்டுப்பாடுகளை மீறுகிறோம். So that tendency to commit sin actually comes from, it is rooted in ignorance. இந்த பாவம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமானது தன்னுடைய வேரை ஆழமாக அறியாமையில் புதைத்திருக்கிறது. So when this ignorance is removed, like here it is mentioned, where there is sun, how can there be cold and darkness and fear? Similarly, when that ignorance is removed, then what remains is knowledge, and therefore there is no tendency to commit sin, and one becomes purified, and then one engages nicely in the service of the Lord. இங்கே ஒரு உதாரணத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, சூரியன் வரும் பொழுது இருளும் பனியும் தன்னால விலகி விடுகிறது என்று. அதே போல் ஒருவரிடம் இருக்கும் அறியாமையானது விலக்கப்பட்ட பிறகு அவர் பாவம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணமானது அவரிடம் இருந்து மறைந்து விடுகிறது. அதன் பிறகு அவர் தூய்மையான பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடிகிறது. So we must all, each one of us, including me, each one of us should have a rigorous agenda, a rigorous Srila Prabhupada book study in our lives. We should have a rigorous program for studying Prabhupada books. எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு தீவிரமாக ஈடுபடக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடை செய்ய வேண்டும். One devotee who is very popular and he speaks very well, recently he was made GBC, so he mentions about his studying habits. He said, the first thing he said, that I study repeatedly. I study Prabhupada books repeatedly. ஒரு பிரபலமான பக்தர் ஜிபிசியில் இருக்கிறார். அவர் தான் படிக்கும் பழக்கத்தை பற்றி விளக்குகையில் கூறினார், தான் பிரபுபாதர் புத்தகத்தை மீண்டும் மீண்டும் படிப்பேன் என்று. Sometimes what may happen is, Prabhuji, you want initiation? Yes, I want initiation. Okay, so if you want initiation, you have to read 1, 2, 3, 4 Shraddhavan books, Krishna's Sadhaka books, Sevaka books, Prabhupada Ashraya books. You should read Bhagavad Gita 3 times. You should read Bhagavatam, first canto, and then later. And then what happens? We read, take initiation, and then பொதுவாக தீட்சை வாங்குவதற்கு முன்னால் நாம் ஸ்ரத்தாவன், கிருஷ்ண சேவகா போன்ற நிலைகளை கடக்கும் பொழுது குறிப்பிட்ட புத்தகங்களை படித்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விதி இருக்கிறது. எனவே அந்த புத்தகங்களை எல்லாம் படித்துவிட்டு படிப்படியாக முன்னேறி இறுதியாக நாம் தீட்சை பெறுவோம். ஆனால் தீட்சை பெற்ற பிறகு நாம் அந்த புத்தகங்களை படிக்கிறோமா என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். Bhagavad Gita, I have read 3 times. I read that time. பகவத்கீதை என்று கூறினால் ஒருவர் கூறுவார், அந்த சமயத்தில் நான் அதை படித்திருக்கிறேன், 3 முறை படித்திருக்கிறேன் என்று கூறுவார். So as we would have, some of us would have heard that there was one devotee
when there was this survey being done that how many devotees are reading Prabhupada books, the statistics was not good, but one devotee, he had read Bhagavad Gita 150 times. 150. ஒரு முறை எத்தனை பக்தர்கள் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிக்கிறார்கள் என்பதற்கான ஒரு கணக்கீடு எடுக்கப்பட்ட பொழுது அதனுடைய விளைவு, அந்த கணக்கீட்டின் முடிவு என்னவோ சாதகமாக இல்லை, உற்சாகமளிக்கவே இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு பக்தர் மட்டும் பகவத்கீதையை கிட்டத்தட்ட 150 முறை படித்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரிய வந்தது. Probably a decade back, one senior Prabhupada disciple initiating Guru Sannyasi, he was reading Srimad Bhagavatam for the 7th time. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு மூத்த பக்தரானவர், தீட்சை அளிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பல முறை படித்துக் கொண்டிருந்தார். Another senior devotee initiating Guru Prabhupada disciple Sannyasi, one time he mentioned again around 20 years back that he had read Chaitanya Charitamrita 108 times. இன்னொரு மூத்த பக்தர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூறினார் அவர் சைத்தன்ய மகா பாகவதம் புத்தகத்தை 108 முறை படித்திருக்கிறார். See, in earlier times what was the situation was devotees were Shrutidhar. அந்த சமயத்தில் நிலைமை எப்படி இருந்தது என்றால் பக்தர்கள் அனைத்தும் இந்த ஸ்ருதியை கடைபிடித்தார்கள். Which means they will hear, that's all, one time. They hear, they retain whatever they heard and they would remember and they would recall that knowledge later at any point in time. So that is the kind of grasping capacity people had in earlier times. இதன் பொருள் அவர்கள் கேட்பார்கள், கேட்டவுடன் அதை நினைவில் கொள்வார்கள், அந்த நினைவில் கொண்ட விஷயத்தை இறுதி வரை மறக்க மாட்டார்கள். இந்த அளவுக்கு விஷயங்களை கிரகிக்கும் தன்மையும் விஷயங்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் தன்மையும் அந்த பக்தர்களுக்கு அந்த காலத்தில் இருந்தது. And nowadays the situation is that we will not even remember what I said in the beginning of the session. That also we are not able to remember. தற்போதுள்ள சூழ்நிலை என்னவென்றால் இந்த உரையின் தொடக்கத்தில் நான் என்ன கூறினேன் என்பதை கூட பெரும்பாலான மக்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். So we need to learn from devotees who are senior to us what they are doing. That is our process, to learn from devotees who have set example. எனவே நம் மூத்த பக்தர்களின் நடவடிக்கையை பார்த்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் உதாரணமாக பல செயல்களை புரிந்துள்ளார்கள். அதை நம்முடைய வாழ்விலும் நாம் கடைபிடிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். So we should have a rigorous Srila Prabhupada book reading program and how we should read. எனவே பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தீவிரமான முயற்சியில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். அவ்வாறு படிக்கும் பொழுது எப்படி நாம் படிக்க வேண்டும்? See, there is a great power in regular reading. தினசரி புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது ஒருவருக்கு மிக அதிகமான சக்தி கிடைக்கிறது. So some time back some Matajis got together and they started a Bhagavatam reading group. சில காலம் முன்னால் சில மாதாஜிகள் ஒன்றாக இணைந்து பாகவதம் வாசிக்கும் குழு என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினார்கள். And I think it is going on for a few months only now. சில மாதங்களாக இது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. And they read only for half an hour every day. அந்த குழுவில் அவர்கள் தினசரி அரை மணி நேரம் மட்டுமே வாசிக்கிறார்கள். And one devotee in that group will summarize that whatever they have read they will summarize. அந்த குழுவில் இருக்கும் ஒருவர் அன்றைய தினம் அவர்கள் என்னென்ன வாசித்தார்களோ அதை மொத்தமும் தொகுத்து ஒரு இறுதியாக ஒரு தொகுத்து வழங்குவார். And they have, I think, completed 2 cantos. எனக்கு தெரிந்தவரை அவர்கள் 2 ஸ்கந்தங்களை பூர்த்தி செய்துள்ளார்கள். So one, we should be reading regularly, and I would say there is a model which we can apply to our reading. ஒன்று, நாம் தினசரி வாசிப்பதில் புத்தகங்கள் வாசிப்பதில் ஈடுபட வேண்டும். அதே சமயத்தில் அவ்வாறு வாசிக்கும் பொழுது நாம் ஒரு வழிமுறையையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். And what is that model? That model is called dua. D-U-A. துவா என்ற வழிமுறையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். So D stands for discovery. துவாயில் D-U-A, D என்றால் டிஸ்கவரி அல்லது கண்டுபிடிப்பது. So when we read a particular verse and we read Prabhupada's purport, Prabhupada of course explains that verse, and when we are reading that we will discover some principles.
நாம் ஒரு ஸ்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறோம், அதன் பிறகு பிரபுபாதரின் பொருளுரை படிக்கிறோம். அவ்வாறு பொருளுரை படிக்கும் பொழுது பிரபுபாதர் சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி உள்ளார். அதை படிக்கும் பொழுது நமக்கு சில கோட்பாடுகளை பற்றி தெரிய வரும். So the first step is to discover the principles from that verse and from Prabhupada's purport. எனவே ஒருவர் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னவென்றால் அந்த குறிப்பிட்ட பதம் மற்றும் பிரபுபாதரின் விளக்க உரை இரண்டையும் படித்துக்கொண்டு அந்த கோட்பாடை அவர் முதலில் கண்டறிய வேண்டும். And next step, when we have discovered the principle, what should be the next step? Utilize. Okay, understand. அவ்வாறு கோட்பாட்டை கண்டுபிடித்தவுடன் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். Yes, so discovery may not necessarily mean understanding. So second step is that we consciously understand what that principle mean, or how this principle is actually what does it mean? How does it apply to real world? எனவே கோட்பாட்டை கண்டறிந்து விட்டால் நாம் அதை புரிந்து கொண்டோம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. முதல் நிலையில் கோட்பாட்டை கண்டறிவோம், இரண்டாவது நிலையில் நாம் அந்த கோட்பாட்டை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். அது நடைமுறை வாழ்வில் எப்படி அது கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். So D is for discovery, U is for understanding that principle that we have discovered, and A is for application or apply. DUA will D என்றால் டிஸ்கவரி கண்டுபிடிப்பது, U என்றால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிந்து கொள்வது, A என்றால் அப்ளையிங் அதை நடைமுறையில் செயல்படுத்துவது. So there are ways we can apply. One, we should first try and apply those principles in our own lives. எனவே முதலில் அவ்வாறு நாம் நடைமுறையில் கடைபிடிக்கும் பொழுது நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடிக்க முயற்சிக்கலாம். And then apply in others' lives. அதற்கு பிறகு மற்றவர்கள் வாழ்க்கையில் அதை நாம் கடைபிடிக்க முயற்சிக்கலாம். It is always good that we preach by our personal example. நாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய சொந்த உதாரணத்தை பயன்படுத்தி பிரச்சாரம் செய்வது மிக சிறந்த வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. So it has personal application, and of course it may have practical or preaching application when we see that how this principle is actually acting in the real world. எனவே அந்த கோட்பாட்டை நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் கடைபிடிக்கலாம், பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுதும் அதை எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பிரச்சாரம் செய்யலாம். இதன் மூலமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட கோட்பாடு எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So imagine if we apply this dua principle to our study of Prabhupada books. இந்த DUA துவா கோட்பாட்டை நாம் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது கடைபிடித்தால் எப்படி இருக்கும் என்று சிந்தித்து பாருங்கள். If we look at today's verse, the 37th verse, what is the principle? What is the discovery? What is the principle that we can discover here? Let's apply that dua model here. What is the principle that we can discover here? இந்த DUA கோட்பாட்டை இன்றைய பதத்தில் நாம் பொருத்தி பார்த்தால் நாம் இன்றைய பதத்திலிருந்து எந்த கோட்பாட்டை கண்டறிய முடியும்? Ignorance is dispelled by the association of the Lord or his devotees or scriptures or the holy names. They are non different. பகவானின் பக்தர்கள், சாஸ்திரங்கள், புனித நாமம் இவை நான்குக்கும் இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. இதில் எதின் சங்கத்தை பெற்றாலும் ஒருவரின் அறியாமையானது கலைக்கப்படும். So this is the principle, and it is explained, we can understand. It's mentioned like when sun arises, like Chennai is experiencing its winter. எனவேதான் இங்கே சூரிய உதயம் என்ற ஒரு உதாரணமானது தரப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது சென்னையில் குளிர்காலமானது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. But if you look at a more colder place, then everybody waits for the sun to rise, and they may just go out and sit in the sun for some time to warm up the whole body. ஆனால் இன்னும் அதிகமான குளிர் இருக்கும் நாடுகளில் அனைவருமே சூரிய உதயத்துக்காகவே காத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். சூரியன் உதித்தவுடன் வெளியில் சென்று சூரிய ஒளியின் மூலமாக தங்கள் உடலில் வெப்பத்தை ஏற்றிக்கொள்ள நினைப்பார்கள். Or sometimes when it is very dark in night, there is no street light, and we had to venture in that area, and especially if we are walking, we may feel little afraid, looking back, looking side, who's anything is coming, anyone is coming. So maybe having a little fear. But when it's morning, then there is no fear naturally.
உதாரணத்திற்கு இரவு நேரத்தில் ஒருவர் தெருவில் செல்லும் பொழுது தெருவில் விளக்கே இல்லை, அவர் கையிலும் எந்த விதமான ஒளியும் இல்லை என்றால் அவர் மனதில் சில அச்சம் ஏற்படும், என்ன நடக்குமோ என்று. அந்த இருள் காரணமாக அதே சமயத்தில் அதே தெருவில் அவர் காலையில் பகலில் நடந்தால் அவருக்கு எந்த விதமான அச்சமும் இருக்காது. So understanding this principle, similarly, if we are fearful in our life, if we have uncertainties in our life, if we have lost enthusiasm in our devotional life, then what is the cause? எனவே இதன் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு பக்தியில் ஆர்வம் குறைந்து விட்டால், நம்முடைய பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உற்சாகம் குறைந்து விட்டால், நாம் பக்தியை தொலைத்து விட்டால், அச்சத்தில் மூழ்கி இருந்தால், அந்த சமயத்தில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So the reason is that we are overcome by ignorance, we are overcome by the modes of material nature, because we are not keeping association with the Lord. அதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, நாம் இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்கு அதிகமாக உட்படுத்தப்பட்டுள்ளோம். இதன் காரணம் நாம் பகவானின் சங்கத்தை பெறாமல் இருப்பதே. So discover, understand, and what is the application? What is the application? What will you apply? In this context, what will you apply? We'll take association with the devotees. We'll gain knowledge. எனவே முதலில் கண்டறிய வேண்டும் கோட்பாடை, அதன் பிறகு அந்த கோட்பாட்டை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதன் பிறகு அதை நடைமுறையில் எப்படி கடைபிடிப்பது. இந்த பதத்தை வைத்து பார்க்கும் பொழுது தினசரி வாழ்வில் நாம் பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற வேண்டும், அவர்கள் சங்கத்தின் மூலமாக ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். So we'll take association of devotees. So Krishna says, Macchitta matagat prana bodhayantaha parasparam. So எனவே நாம் பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்போம். Yeah, so which means that devotees get together and they enlighten each other about the Supreme Lord. So for us, association means that of course we associate with devotees, so we may associate, we may hear Srimad Bhagavatam class, but beyond that, if we read books, if we read scriptures, if we read Bhagavad Gita, Bhagavatam, we associate with Srila Prabhupada. So that study actually will spiritualize our entire day. பகவத்கீதையில் கூட மச்சிதா மத்கத பிராண போதையந்த பரஸ்பரம் என்ற ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. எனவே பக்தர்கள் சங்கத்தை பெறுவது என்று நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், தினசரி நாம் பாகவத வகுப்பு கேட்கிறோம், பக்தர்களின் மூலமாக கேட்கிறோம், அவர்கள் சங்கத்தை பெறுகிறோம். ஆனால் இதைவிட பிரதானமாக நாம் என்ன கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால், பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை நாம் தினசரி வாசிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதன் மூலமாக பிரபுபாதர் என்ன கூற வருகிறார் என்ற ஞானத்தை நாம் பெற முயற்சிக்கலாம். அதன் மூலம் அந்த நாள் முழுவதும் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். So there was one devotee, what he would do is he will take one verse of Bhagavad Gita, he will recite multiple number of times, he will try to memorize, he will memorize the meaning, and then he will try to live that verse. He will try to see that verse happening or manifesting in the material world in his everyday to day experience. He will try to live those principles for 3 days. ஒரு முறை ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவர் பகவத்கீதையில் ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கொள்வார், அதை மனப்பாடம் செய்ய பழகுவார். அதன் பிறகு அந்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வார். அவ்வாறு புரிந்து கொண்ட பிறகு கிட்டத்தட்ட அடுத்த 3 நாட்கள் நடைமுறை உலகத்தில் அந்த ஸ்லோகம் எங்கெங்கே பொருந்துகிறது, அதை எப்படி கடைபிடிப்பது என்பதை பற்றி பயிற்சி செய்வார். தன்னுடைய சொந்த வாழ்வில் அந்த ஸ்லோகத்தை கடைபிடிக்க கிட்டத்தட்ட அடுத்த 3 நாட்கள் அவர் பயிற்சி செய்வார். And like that he memorized all these 700 verses of Bhagavad Gita. இவ்விதமாக அந்த குறிப்பிட்ட பக்தர் இந்த முறையை கடைபிடித்து பகவத்கீதையில் இருக்கும் 700 ஸ்லோகங்களையும் நினைவில் கொண்டார். So this is something that we can learn from today's verse. Of course there could be many other things devotees can enlighten further. So thank you very much. Granth-raj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. இன்றைய பாடத்திலிருந்து இதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். பக்தர்களின் சொந்த வாழ்க்கையில் பல வழிகள் இருக்கிறது, பல வழிகள் மூலமாக இதே அனுபவத்தை அவர்கள் பெறலாம்.